Hello everyone, my name is Sita Rumpirono Putri. This is assignment as an interpreter. Okay, Lucy, quick question. Why did you use pigeons as your main example throughout this whole video? Look, don't worry about it. It will be fine. Oke Lucy, pertanyaan singkat, mengapa kamu menggunakan merpati sebagai contoh utamamu sepanjang video ini? Lihat, jangan risaukan hal ini akan baik-baik saja. If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat. Jika Anda bertanya pada guru bahasa, bagaimana cara saya meningkatkan kosakata saya? Mereka mungkin akan mengatakan sesuatu seperti baca buku, tonton film, bicara secara penuh dengan penutur asli, kerjakan latihan kosakata, dan ulang. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. Semua ini benar adanya. Ketika saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya dengan luar biasa cepat, dan terima kasih kepada sebuah metode yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan saya dan membuat sebuah solusi. Saya butuh sesuatu yang bisa saya lakukan sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda juga bisa melakukan metode ini. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. Metode saya akan membantu Anda melatih otak Anda untuk mulai berpikir dalam bahasa kedua. Jadi, apa langkah pertamanya? Baik, ketika Anda bangun pagi, Anda entah bagaimana perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kata yang belum saya tahu secara konstan. Jadi, apakah Anda menaruh poster di pintu Anda atau catatan post-it di kulkas, pengingat di telepon, apapun untuk mengingat Anda bahwa hari ini kata baru. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip up my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Right. Jadi mulai dari menit pertama Anda meninggalkan rumah, Anda perlu berada dalam pencarian kata yang Anda tidak tahu, mungkin berpikir dalam bahasa yang Anda sedang pelajari. Untuk saya bahasa Spanyol, jadi saya berpikir dalam bahasa Spanyol. Saya melihat merpati, paloma, oke, saya tahu itu. Saya melihat perhentian bis, tidak yakin bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Spanyol, jadi saya keluarkan telepon saya dengan cepat, penulisnya dalam bahasa Inggris, kemudian saya lupakan, dan saya tetap melakukan itu sepanjang hari. Jadi Anda berada dalam pencarian itu secara konstan. Apakah saya tahu di dalam Spanyol? Iya, saya tahu. Tinggalkan apakah saya tahu di dalam bahasa Spanyol? Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So
Tidak, saya tidak tahu tulis itu. Anda mungkin berakhir dengan 5 kata di penghujung hari. Anda mungkin berakhir dengan 20 kata di penghujung hari. Ini bergantung pada tingkatan Anda dan juga di mana Anda. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk menjadi terbiasa berpikir tentang hal-hal dalam bahasa kedua, dan ini akan membantu Anda untuk kelancaran. Kemudian Anda juga membuat catatan dalam telepon Anda. Berisi semua hal yang Anda lihat sepanjang hari yang Anda tidak tahu apa artinya. Sekarang, hal yang terpenting datang ketika Anda sampai di dalam rumah malam hari. When you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day. Jadi ketika Anda sampai di rumah dari kantor atau kampus hari itu, Anda perlu mendedikasikan berapa menit untuk membuat daya kata. Saya menggunakan buku catatan untuk ini karena saya suka menggunakan 2 halaman per hari. Jadi saya tulis tanggal, saya menulis sebuah kalimat pendek tentang apa yang saya lakukan hari itu. And then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So Kemudian saya lanjut dan saya lihat kata yang tidak saya ketahui hari ini di telepon saya dan saya tambahkan ke diary saya. Jadi the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. Jadi kata yang saya lihat hari ini adalah merpati, sampah, perhentian bis, tukang emas, dan gedung pencakar langit. Dan saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya berpindah ke halaman selanjutnya dan saya mencarinya di internet. Jadi kata pertama adalah pigeon. Saya ambil komputer saya menggunakan situs seperti Word Reference. Saya mencari pigeon dan saya mendengar pengucapannya. Baik, paloma, dan kemudian saya catat ke diary kata saya. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. Salah satu kata saya adalah skyscraper yang saya tidak tahu. Jadi saya menggunakan Word Reference untuk menjadi skyscraper. Dan kemudian saya dengan pengucapannya rascacielos. Oke, dan saya tambahkan itu ke diary kata saya, rascacielos. Bagus, dan saya tetap melakukannya hingga catatan saya penuh, dan kemudian saya mempunyai catatan definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat hari ini. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately when it doesn't know, alert, you write that down and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your... Jadi secara ideal Anda perlu membuat diary ini tiap hari, membuat ini menjadi bagian dari hidup Anda dan bagian dari rutinitas Anda. Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses ini, metode ini adalah Anda melatih otak Anda untuk melihat dan mengkonfirmasi secara konstan bahwa ia melakukan kata dalam bahasa kedua itu, dan ketika ia tidak tahu, waspada. Anda menulis kata itu, kemudian Anda tahu bahwa Anda akan mencarinya nanti. Ini sangat menarik untuk melihat kembali
dari kata Anda. Word diary after months of doing this process because you see words and you just think, oh my god, I can't believe I didn't know how to say that. When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you'll immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. Ini sangat menarik untuk melihat kembali dari kata Anda setelah berbulan-bulan melakukan proses ini, karena Anda melihat kata Anda banyak berpikir, oh Tuhan, saya tidak percaya, saya tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Ketika Anda bangun pagi pada hari esok, setelah menyisihkan di hari Anda dalam malam sebelumnya, Anda akan melihat seketika skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. Constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. For many of you, this might not work. Give it a try. If it does work, I'd love to hear about your success stories. Anda hanya secara konstan, itu dipikirkan Anda. Ketika Anda telah melatih otak Anda untuk berpikir dan memproses dengan cara ini akan lebih mudah untuk Anda dalam mendapat kosakata dan juga mengidentifikasi di mana kurangnya kosakata Anda. Untuk sebagian dari Anda, mungkin ini tidak bekerja. Coba saja. Jika ini tidak bekerja, saya dengan senang hati mau mendengar cerita sukses Anda.